Vanakkam, I am Chennai Singapene, AKSHITA Nandagopal, joining you this evening from Madurai. I've been traveling across the state to get you the latest ground reports. I also visited the beautiful town of Rameswaram. Either side is the sea, so you can only imagine how lovely the town is. There is, however, a problem that the locals face. The primary occupation there is that of fishing, and I'm sure you've seen many reports of how fishermen have been arrested time and again by the Sri Lankan Navy. So I spoke to these fishermen to understand exactly what the issue is and what governments, political parties have done to address their problems. Fishing and fishermen know no boundaries. Since time immemorial, long before the open waters got divided between neighboring countries, the fisher folk of Rameswaram have been crossing into water that's now Sri Lankan territory. The ocean is their livelihood, and as they set out to sea before dawn, they know that it is today a dangerous enterprise. The day we visit a fishing village, 20 fishermen have been arrested by the Lankan Navy, and the anger is palpable. இந்த தமிழக மீனவர்கள் அழிக்கிற நோக்கத்தோடு செயல்பட்டு இருக்காங்க. வருகின்ற தேர்தலில் மீனவனுக்கு ரோதமான அரசாங்கம் அந்த இடத்துல இருந்து தூக்கி எறியப்படும். அது கூடிய விரைவில் நடக்கும். In this village, some people have spent days and months in the custody of the Lankan Navy, and those who escaped arrest, with their boats being confiscated, their livelihoods were taken away. ரெண்டு போட்டு இழுத்துட்டு போகும்போது எங்களை போன வருஷம் 27ஆம் தேதி ஜனவரி 27ஆம் தேதி எங்களை போட்டு 5 மணிக்கு அரெஸ்ட் பண்ணாங்க. அரெஸ்ட் பண்ணாங்க எங்களை அடைச்சது எங்களை 1ஆம் தேதி தான் எங்களை ஜெயிலுக்கே கொண்டு போனாங்க. இது எப்போ ஆச்சு? போன வருஷம் 27ஆம் தேதி. ஆமாம், இப்போ ஜனவரி 27 நடந்த சம்பவம். கொண்டு போனாங்க. அங்கே கொண்டு போய் 3 நாளுக்கு அப்புறம் தான் எங்களை ஜெயிலில் கொண்டு ஒப்படைச்சாங்க. இங்கே வச்சிருந்து எங்களை 3 நாளைக்கு அப்புறம் தான் கோர்ட்டில் கொண்டு போய் ஆஜர்படுத்தி எங்களை ஜெயிலில் கொண்டு வச்சாங்க. ஆமாம், ஜெயிலில் வச்சாலும் எங்களுக்கு அண்ணன் தண்ணி சாப்பாடு வீட்டில் உதவி கிடையாது, எந்த யார்ட்டையும் பேச முடியாது. கொண்டாட்டிலாம் ரொம்ப கஷ்டம். லாஸ்ட் இயர் என் போட்டை ஸ்ரீலங்கா நேவி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அரெஸ்ட் பண்ணி ஆளுங்க எல்லாரையும் கொண்டு போயிட்டு 30 நாள் கழிச்சு தான் ஆளுங்க ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஆனால் போட்டை ரிலீஸ் பண்ணலை. அதனால நாங்கள் இன்னும் 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு எனக்கு அந்த போட்டு போய் பிடிபட்டு. ஆனால் கவர்மெண்ட்லேருந்து எந்த சப்போர்ட்டுமே கிடையாது. என்னோட போட்டோட வேல்யூ கிட்டத்தட்ட 35 lakhs இருக்கும். Past this is where the Sri Lankan waters start. Very difficult according to the fishermen to find out exactly where Indian waters end and Sri Lankan waters begin, especially in night time. I want to understand real time what the situation is, what the challenges are, which is why we'll be getting on this boat and going up till there. So let's see what really the situation is out there. It's water, they say, and as far as one can see or not see when it's dark. The fishermen claim it's difficult to figure out the international border. So for these fishermen, their biggest grouse is against the political parties, who promise to solve this complex issue and then they do nothing about it. அதாவது இந்த பிரச்சனை தீர்க்க முடியாத பிரச்சனையாக தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 40 வருஷம் 50 வருஷ காலமாக எத்தனையோ முறை இன்னைக்கு இந்த பிஜேபி ஆட்சி செய்கிறாங்க, இதுக்கு முன்னாடி காங்கிரஸ் ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க. இப்படி ஆட்சிகள் மாறியுமே இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு நாங்கள் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா ஆட்சியில் இல்லாத காலத்தில் நாங்கள் வந்தோம்னா இதுக்கு நிரந்தர தீர்வை கொண்டு வந்துடும் சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி சொன்னவங்க இப்போ இதுக்கு எந்த நடவடிக்கையுமே எடுக்க முடியாதுன்னு சுஷ்மா ஸ்வராஜ் அம்மா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருக்கும்போது நாங்கள் டெல்லி போய் மீன அமைப்புகள் போய் பார்க்கும் பொழுது அவங்க இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கவே முடியாது, நீங்கள் எல்லை தாண்டி போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆட்சி வர்றதுக்கு முன்னாடி சொன்ன கேள்விக்கு அவங்க ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் சொன்ன கேள்விக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு. அரசாங்கம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் ஏன் எல்லை தாண்டி போய் மீன் பிடிக்கிறீன்னு சொல்கிற ஒரு கோட்பாடை எங்களுக்கு வைக்கிறாங்க. ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து 12 நாட்டிகள் மைல் இந்திய எல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த எல்லையில் எந்த ஒரு எங்களுக்கு அடையாளம் தெரியறதுக்கு உண்டான எந்த வாய்ப்புமே கிடையாது. ஓப்பன் கடலாக இருக்கிறதுல குறிப்பாக எல்லை கிடையாது. இது போக ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து கரையை ஒரு 3 நாட்டிகளுக்கு மேலே நாட்டுப்படகு தொழில் செய்கிறதுக்காக மெக்கனைஸ் போட்டு தொழில் செய்யக்கூடாது. வெறும் 7 நாட்டிகள் வர வெறும் ராக் பாறைகளாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் வளைய விட முடியாது. அதுபோக குறிப்பிட்ட நாட்டிகள் மேல் ஒரு 5 நாட்டிகளில் About 1.5 hours behind me is where you'll see the Sri Lankan waters begin. Every government
every party says that they will address the problem and then nothing happens. There's been no change in the situation for the last many years. And they're saying that they're stranded now. They're stuck in the situation where their livelihood is costing lives for these fishermen in Rameswaram. With video journalist Shivamurthy, this is Akshita Nandagopal reporting from Rameswaram for India Today. Now from Rameswaram, just about 20 kilometers away, Sri Lanka is just waters and then in Sri Lanka, which is why there are a lot of Sri Lankan Tamil refugees also in Rameswaram in refugee camps. It's a very, very sensitive issue here in Tamil Nadu, one that's again reignited ahead of the elections. You've got several parties who have also spoken about their promise of citizenship. Dual citizenship is something the AIADMK has also referred to in their manifesto. But what about the refugees? What is their demand? They're saying only one thing to me. They want citizenship. The Sri Lankan Tamils fled their country to safety in Tamil Nadu, India. And while more than 3 decades have passed, they still remain the outsiders with no citizenship. While these refugees do not have the vote, their cause is an emotive one. And political parties have in the past used the issue to gather a positive sentiment. இன்னொரு பிரச்சனைன்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து இலங்கையிலேருந்து இங்கே எப்படியும் 15-20 வருஷம் 30 வருஷக்காராக்கள் கூட இருக்கிறான். அப்போ வேறு நாடுகளுக்கு போனால் பிரஜா உரிமை கொடுத்துருவான். இந்த நாட்டில் எங்களுக்கு இன்னும் பிரஜா உரிமை தரல. அந்த பிரஜா உரிமையை எவ்வளோ குயிக்காக நீங்கள் வேண்டி தர முடியுமோ அவ்வளோ குயிக்காக எங்களை வேண்டி தந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். நாங்கள் அந்த பிரஜா உரிமை இருந்தால் எங்கேயும் போய் வரலாம். மற்றது இப்படி எங்களை ஒரே அடைச்சி வச்சிருக்க மாதிரி தான் நாங்கள் இருக்கிறோங்க. அதை அடைச்சி வச்சிருக்காத மாதிரி எங்களை வெளியில் விடுறேன்னா எங்களுக்கு பிரஜா உரிமை வழங்கினா தான் நாங்கள் எங்கேயும் போய் சம்பாதிக்க முடியும். The issue of Sri Lankan Tamil refugees is a very sensitive one in Tamil Nadu. There's always been a lot of talk that they're not well taken care of, that their demands have never been met by any political party. The basic premise of their issue is citizenship. The CAA seemed to give some hope for these refugees, but with the act not covering Sri Lanka, that avenue too has been closed for them. நாங்களும் எதிர்பார்த்தோம், ஆனால் எங்களுக்கு இன்னும் அதை பற்றி அறிவிக்கல. அது எங்களுக்கு எவ்வளோ குயிக்காக எங்களுக்கு பெற்று தந்தால் கூட உங்களை நாங்கள் பாராட்டுவோம் பத்திரிகையாளர்களை. எங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக தேவைப்படுது. ஏன்னா நாங்கள் அந்த சின்ன பிள்ளைலாம் வச்சுட்டு பெரிய கஷ்டப்படுறோம். அப்போ அந்த குடியுரிமை எங்களுக்கு கிடைச்சிட்டுன்னு சொன்னால் நாங்கள் எந்த நாட்டுக்கும் போய் வரலாம்ல மேடம். இப்போ இலங்கையை கூட எங்களோட சொந்த இடத்துக்கு கூட போய் பார்க்குறதுக்கு கூட நாங்கள் பதிவு செய்தால் அப்படி 1 வருஷம் 2 வருஷம் சொல்லும் பதிவு கிடைக்கிறதுக்கு. அப்போ அது 15 தான் நாங்கள் போகணும். India is doing whatever best it can, given the situation of the fact that we have more than 1 billion people in India. The two parties have made promises regarding citizenship. So I think the DMK has said that they will get them citizenship, the AIDMK has said that they will get them dual citizenship, etc. Now this is something that is a request from the refugee body. The Tamil Nadu government provides free education, healthcare, ration and a modest allowance for Tamil refugee families. But with just about 60,000 refugees, including minors, and spread across some 100 camps, they certainly do not make for a viable potential vote bank. Yes, for sentimental and ethnic reasons, the refugee question does come up in Tamil politics. But the return on investment is possibly not enough for politicians to push for their inclusion into the voting list. With video journalist Shivamurthy, Akshita Nandagopal for India Today. And with that, I'm slipping into a short break on the special broadcast. Coming up on the other side is all the political buzz with my colleague Gopi Etan. Stay with us. Let's get to what's happening in Kerala, where Gopi Etan is getting us constant reports. The Indian Union Muslim League, created in 1948, has a sizable presence in Kerala, but it's always faced criticism for one reason: not having any woman representation. They're finally changing that. The first woman candidate after 25 years, Nurbina Rashid, has come to the fore as a candidate for the IUML. Gopi Etan caught up with her to find out exactly what she believes her chances are and about the IUML changing its thinking. Kozhikode South
has traditionally been an Indian Union Muslim League stronghold. But this time, there is a change, albeit within the IUML. Instead of a man, there is a woman who has been given the ticket, a first for the party in 25 years. Instead of the incumbent MLA M.K. Munir, Noorbina Rashid is contesting on the IUML ticket from Kozhikode South. We reach Kozhikode as Noorbina Rashid is finishing her first round of voters' visit of the day. Though her fight in Kozhikode is against an independent candidate backed by the LDF, Noorbina directed her criticism against the CPIM-led LDF government on issues of corruption. The people of Kerala are more literate. They can assess. So I have a confidence that they know the reality. What is the real issues? What are the real challenges we are facing? So I am firmly believe that they won't believe that what that LDF has, they are propaganda, they are and campaigning and all. Usually, Noorbina travels in an open jeep to reach every nook and corner of the constituency. At points where the jeep doesn't go, she either decides to walk or take a two-wheeler. All over the India, in all over the different states, different parts of the India, we can see a proper representation of the women in not only in that Muslim League, but also in all other parties. So that's why we are demanding for the reservation bill has to be passed by the Indian Parliament. I believe that, I strongly believe that only that bill is passed. We want a legislation for the reservation of women in Legislative Assembly and the Parliament. As Noorbina goes door to door meeting people, she says she's hopeful that this move of having a woman represent the IUML will start a new chapter in the party and its supporters in Kerala, ultimately with more women representing the people. So Gopiatan has been getting you these very unique reports on the culture, the tradition, the beauty of Kerala. He also caught up with some Keralites to find out what's the mood on the ground politically speaking. Guess what he found in Calicut. The Malabar coast has a rich history and culture. When it comes to Kerala, it covers the northern part of the state along with Tulunadu and Kodagu districts, from the Arabian Sea inland to the Western Ghats. So we hit the beach to know the mood of Malabar this election season. ഇന്നേവരെ എത്ര മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെച്ചിട്ട് ഇത്ര നല്ലൊരു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്നെടുത്ത് ഇത്രകാലം വികസനം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഈ ഫ്ലഡ് വന്നു, ഇപ്പോൾ പിന്നെ കൊറോണ, അപ്പോൾ നമ്മളെ പിണറായി വിജയൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കേരളത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാറ്റം തന്നെ നിലവിലുള്ള LDF മുന്നണിക്കെതിരെയുള്ള ജനങ്ങളെ വികാരം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കും. അത് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ഷൻ്റെ ഒരു 8 മാസം എത്ര മുന്നേ കിട്ടിയിറങ്ങിയത്? 6 മാസം ഇലക്ഷനോട് അടുപ്പിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇലക്ഷൻ്റെ ഒരു വിജയം കണ്ടിട്ടാണ് അവരിത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത്, പിന്നെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ഭരണമാറ്റം എന്തായാലും ഉറപ്പാണെന്നുള്ളത്. അതിപ്പോൾ 100% ഒരു പിഴക് പറ്റി നമുക്ക് കാര്യമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ആര് ഭരിച്ചാലും നല്ല വികസനം. BJP ഭരിച്ചാലും കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചാലും LDF ഭരിച്ചാലും ഒരുപോരായിരിക്കണം വികസനം. അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. നമുക്ക് പാർട്ടിയാണ് വേണ്ടത്. പാർട്ടി അടുത്ത തുടർ ഭരണം വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. And that's all we have time for in this special broadcast. This is Chennai Singapore, Akhshita Nandagopal signing off. Remember, Monday to Friday, 6:30 p.m. I'll be joining you as always with all the big headlines from the 4 bound states of Tamil Nadu, Kerala and Puducherry. Thank you very much for watching. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis,
Like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.